Mbukeli kubingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusihlwa alikho elishonal ngenayindaba zalo lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Every citizen, those we like and those we don't like, every citizen has the right to stand for political office and, if elected, to hold political office. Sizokuthulwa kusasa isinqumo esicelweni seqembu umkhonto wesizwe sokuphikisana nesinqumo sekhomishana yezokhetho sokunqabela owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba amelele liqembu okhethweni likazwelonke. Fika umoya wafika omkhulu wawisa izinto ngo3 ebusuku ezolini bayizo. Umoya onamandla ohambisana nokuduma kwezulu eWestern Cape usuholele ekutheni owesilisa awelwe isihlahla eplazini lasePaarl. We need to score, we need to go for it and score, but we also need to be aware to not concede and make sure that we score first. Ibanyana banyani nogqozi lokuthi izokwazi ukuguqula iNigeria emlenzeni wesibili womdlalo okuhlungela ama-Olympics azobanjelwa eParis kulonyaka. Sigodliwe isinqumo dabeni lwesicelo somkhonto wesizwe sokudlulisa isinqumo sekhomishana yezokhetho ezimeli IEC esokuthi owabengumengameli wezwe uJacob Zuma ngenela ukhetho likazwelonke. Inkantolo yezokhetho ithi izokhipha isinqumo isebenzise ezokuxhumana zobuchwepheshe besimanje ngehora lesibili ntambama kusasa. Ummeli weqembu lomkhonto wesizwe Advocate Dali Mpofu uthi ukuhlonzwa kowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma njengomuntu ongafanelekile ukuhlala ehhovisi likahulumeni kuwukwephula ilungelo lakhe. U-Advocate Mpofu uthi ngokomthetho sisekelo wonke umuntu omdala wakulelizwe unelungelo lokuhlala esikhundleni sikahulumeni. The rights of former President Zuma, which have been infringed, his rights in terms of section 19(3)(b), which says that every citizen, those we like and those we don't like, every citizen has the right to stand for political office and, if elected, to hold political office. Uphinde waveza ukuthi IEC ayinawo amandla noma igunya lokusebenzisa isigatshana somthetho sisekelo esazisa ngokuhoxiswa kokuqokwa kukaZuma. Factual case, the IEC must tell this court where it gets the authority to implement Section 47. And the answer is nowhere. Inkantolo yomthetho sisekelo yathola uZuma enecala lokudelela inkantolo ngo-2021 yamgweba izinyanga eziyi-15 kepha wathola ushwele. U-Advocate Thembeka Ngcoka Ithobi omele i-IEC uthi ukuhoxiswa kwesigwebo sikaZuma akushintshi isigwebo anikezwa sona. The effect of that remission, we would say, obviously, has resulted in Mr. Zuma not serving any period. So that was the effect of it. It was that he would not serve the remainder of the period. But it was never to mean that a judge would not regard the finding and the sentence as not having been found and sentenced as per Section 47(1)(e). Isinqumo ngalolu daba sigodliwe kanti kulindeleke ukuthi sikhishwe kusasa. Kusenjalo umholi weMK uJacob Zuma wexwayise ikhomishana yezokhetho iIEC ngokuthi kuzofanele ingaqhamukele indabeni zeParliament kunalokho mayibheke nokuqinisekisa ukuthi ukhetho luzobanjwa ngasekupheleni kwenyanga ezayo luba olukhululekile nolungachimile. Ukhulume nabalandeli beqembu ngemva kokuguqa kwecala ebeliqhubeka namhlanje enkantolo ephakeme iSouth Gauteng eGoli. Abalandeli beMK badele isimo samakhaza ngenhloso yokuyokweseka umholi wabo. uZuma ubezifikele ngokwakhe enkantolo ukuzolalela icala eliphakathi kweMK Party kanye neIEC njengoba ikhomishana yezokhetho ilichithi igama lakhe ohlwini lalabo abazothunyelwa eParliament ngemva kwemphumela yokhetho. uNcamalala ukhulume nabalandeli beqembu abekade beviliyela ngaphandle enkantolo ntambama namhlanje. Angazi ukuthi yini lebenza ukuthi bangenele umsebenzi waseParliament. Ngoba bono wabo okwabo ukubhala
amavoti busumemeza ukuthi iliphi iqembu eliwinileyo bisibhala ke ngqi leyo party eyowina namanye asewe eParliament udaba lokuthi ubani ufanele ukuthi abe umongameli ixoxa eParliament hayi IEC. uZuma ukhumbuze abalandeli bakhe ukuthi akazange aliqede ihlandla lakhe lesibili njengomengameli wezwe ngakho ukholelwa ukuthi kufanele agunyazwe ithuba uma izakhamuzi zezwe zisafuna ukuthi abuyele kwesobumengameli kuhulumeni. Mawuya ke kunomfana wasenkandla akayiqedanga lethu what 210 akayiqedanga angeni mina kuleso sibalo ngokuyiqedanga uma nje bangathi abantu mfana uthuma akekho uzomvimba. Abalandeli beMK banethemba elikhulu ngokuthi uZuma uzonqoba leli cala. Yabona manje hayi siyawina futhi ngiyazi sesiwinile sesithathile uyahamba umshono nami ngisho kanjalo ngithi nje thina iMK sizowina sewathatha lama election siyabusa la eSouth Africa izwe lethu leli lebuya kithi. I-Democratic Alliance ithi ilungiselela ukubusa isifundazwe KwaZulu-Natal ngemva kokhetho likazwelonke lwakulonyaka. Lokhu ikusho ngesikhathi nengqungquthelwa ebiza nge-Ready to Govern namhlanje eThekwini. I-DA ithi uhulumeni wase-Western Cape uyisibonelo ukuthi uhulumeni kumele uphathwe kanjani. Bathi ezinye izifundazwe zingafunda okuningi. Ungqongqoshe wezempilo eWestern Cape uDr Noma French Mbombo unxuse izifundazwe ukuthi ziqinise ezempilo emazingeni aphansi kohulumeni. Strengthen the health system at the district level so that you don't end up having a situation of having everything is managed at the head office. So that's why for us from the facilities, sub-district is the local municipality level where you'll have the medical manager in that sub-district, which also might be also a CEO of the hospital. Why is it crucial? You don't want a situation when the clinic runs out of medicine and then everyone goes to the hospital. Abaholi beqembu esifundazweni bathi le ngqungquthela ihlose ukuthi badingide kabanzi izinkinga abathole nezixazululo. Ukuqala ke sizobheka amaphuzo lawa awu7 esinawo ezihamba phambili masikhuluma ngentuthuko masingena kuhulumeni. Le baluke kakhulu kunazo zonke ile khuluma ngomnotho nokuthuthukiswa kwamathuba omsebenzi. Okulandelayo ilokho kagesi noma ukusika kwagesi, amanzi kanye nobugebengu. So izona ezihamba phambili. I-DA ithi izoqinisa umkhankaso wayo wokhetho kulezi insuku zisele ngaphambi kokhetho. Londi Khadebe, SABC News eThekwini. Njengoba kuhlasela umoya namandla ohambisana nokuduma kwezulu ezingxenyeni ezehlukene ezweni lonke, ngeshwa eWestern Cape sekushone owesilisa owelwe isihlahla ngenxa yesimo sezulu. Lo nogada obesemsebenzini eplazini elikhiqiza iwayini ePhale eBoland eWestern Cape ngesikhathi sivunguvungu somoya sithela phansi isihlahla sawela phezulu kwakhe kukhahlamezeke kakhulu imjondolo. Umfike umoya wafika omkhulu wawisa izinto ngo3 ebusuku ezolo linye bayizolo wabothe bani bona ke izinto ziwile amatshethe badilekile. The wind started at night. It was yesterday night when the wind started. So, and the sharks break down. Everything was a mess. Meya seKapa Gordon Hill Louis City lesimo sezulu sikhahlameze nengqalazinda yokuphakela ngogesi. We've got more than 30 power outages across the city. At the moment, the wind is still very strong, and our city cannot use the crane trucks to get to the lines, the cables, overhead cables, unless the wind is calm enough and safe enough for them to do so. So we really do ask people for patience. That the city teams will address those power outages as soon as they possibly can.
Kusenjalo esifundazweni eGauteng eGoli amathimba abezimo eziphuthumayo namathimba abahlengi athi-ke ami ngomumo ukubhekana nesimo njengoba kukhishwe isexwayiso esisesigabeni sesibili esimayelana nemvula enamandla elindelekile. Going to check the river levels. This is around low-lying areas in Deep Sluat, Alexandra, and where we mostly have flooding as well in parts of Soweto and your north suburbs of Johannesburg. We also want motorists to drive very carefully. Roads are slippery, and this is when we have major accidents that we respond to. Kanti emkhandlwini dolobha seTshwane kunxuswa izakhamuzi ukuthi ziqaphele ngenxa yesexwayiso semvula enamandla ikakhulu lezo ezisemjondolo. I'm worried too much. So please give me help. We are worried about the big rains. Yeah, it's coming a big rains and the thunderstorms. Kunxuswa ke izakhamuzi ukuthi zibike ngokusheshsha uma zibona ubungozi beyikhukhula. Kusenjalo izakhamuzi zasekuhlano ngeKimberley ziphithana amakhanda ifuna ukufudukiselwa endaweni engcono yokuhlala kulandela ukuhlasela kwezikhukhula ezicekele phansi imizi nempahla kwazise ngempela sonto bekuhlasela imvula enamandla eNorthern Cape. Akhamuzi ikhala ngokuthi sekuphela iminyaka engama-20 umasipala waseSolplaag uhluleka ukuyitholela indawo ephephile. Uthi imvula iqala ekuseni ngesonto iyana kwaze kwahlwa balungiselela ukuyolala izindlu zagcwala amanzi. Izakhamuzi ifuna impendulo zokuthi yaphelela kuphi imali yabe kweceleni ngenhloso yokulungisa indaba yamanzi ageleza emzini yazo. We are sick and tired. We can't carry on like this. We can't live like this in this situation. It's been too difficult for us now. Since 2020, since we have been living here, when it's raining, it's the very problem that we are facing. We can't live like that anymore. It's year in and year out. The water is going into our houses. Usomlomo emkhandlwini Solplaag uhlola isimo ukuze kwelekelelwe izakhamuzi. Fortunately, I spoke to the engineer, Mr. Matolo, this morning. He has some plans that he's going to put in place to ensure that that canal remains clean, so that there should be there should be a flow, a proper flow throughout. But also plans that are there currently is to ensure that when there is rain, at least it should not go that side. Umasipala uthi kusengenzeka ukuthi uthutho lomphakathi uhanjiswe endaweni ephephile. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. I believe that the question this Honourable Court should be asking is why exactly has the state failed to arrest Mfundu Qaba? Sihlehliselwe umhlazimbili kunhlaba isicelo sebhayili sabasola abahlanu ababhekene necala lokubulala uKeenan aka Forbes nomngani wakhe uTibelo Tips Mtswane. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi sizokwethula kusasa isinqumo esicelweni seqembu umkhonto wesizwe sokuphikisana nesinqumo sekhomishana ezokhetho sokunqabela owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma ukubamelela iqembu okhethweni likazwelonke. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Sihlehliselwe umhlazimbili kunhlaba isicelo sebhayili sabasola abahlanu ababhekene necala lokubulala uKeenan aka Forbes nomngani wakhe uTibelo Tips Mtswane. Abamangalelo abahlanu kulolu daba uLindo Kuhle Mkhwanazi, uLindani Ndimande, uSiyanda Miyeza, umzi wethemba Gwabeni noLindo Kuhle Ndimande sebephothule izethulo zabo esicelweni sebhayili ngaphambi kwenkantolo kaMantshi eThekwini. Umangalelwe wesine uGwabeni uyakuhlaba yakuhlikiza kumataniswa kwakhe naleli cala njengoba umbuso ukholelwa ukuthi lo 800,000 wamarandi awuthola kusomabhizinisi uMfundo Qaba kwakuyinkokhelo ngokubulawa kwa-AKA noMtswane. uGwabeni ngomlomo ummeli wakhe uthi lena kwakuyinkokhelo ngomunye umsebenzi.
I believe that the question this Honourable Court should be asking is why exactly has the state failed to arrest Mfundo Qaba? I submit the answer to the said question is because there is no evidence against him, save for the payment of 800,000 rand into my account for services that I rendered to him. Kufundwe isitatimende somndeni wakwaGcaba uhlaba ukusho umbuso ngenkokhelo. uGwabeni uthi bebevele benobudlelwane bezamabhizinisi nomndeni wakwaGcaba nokuthi bukhona ubufakazi kuma bank statements. The SAPS either need to retract same or provide the evidence by arresting Qaba. The failure to do so can only but mean that they accept that the monies paid into my account were not for purposes of a hit, but was a legitimate payment for the work done. Isicelo sebail sihlehliselwe mhla zimbili kuNhlaba. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Isibhedlela iThemba esikabhokweni eMpumalanga namanje asikasebenzi. Isisebenzi kanye nodokotela abahoxiswa ngesonto eledlule kulandela ukuhlaselwa kushawa odokotela abane kusolwa iqembu elizibiza ngeBusiness Forum. Inyunyane esisebenzi ithi amalungu azobuyela emsebenzini uma seziqinisekisiwe zokuphepha. Iziguli ziphindiselwa emuva njengoba bengekho udokotela nabahlengikazi esibhedlela. Iziguli ke izo ezishayeka kakhulu. Ngibe esibhedlela angalitholanga lisito. Manje ukuthi bavalile lana i-treatment angayitholi angancedakali and sengisabana ukuthi ngidodefaulta. Undunankulu waseMpumalanga uRifilwe Mtsweni Tsipane kanye nowengamele ezempilo uSasekeni Manzini bahlangane nezikhulu zasesibhedlela. Sivumelene ukuthi ngolosithathu sizohlala nekomiti inyane elincane bazabe balicophile nemanagement ala nesibhedlela sibukeke le risk assessment nabo sisho ukuthi lokhu sokuyenza nini lokhu sokuyenza nini ukwenza khona ukuthi siqinisekile ukuthi uma babuyele emsebenzini izehlakalo ezifana njengalezi anyeke zisayenzakala. Kusenjalo izinyunyana zithi amalungu azo angeke abuyele emsebenzini zizigculiseke ukuthi izinhlelo zezokuphepha ziqinisekisiwe. Lendo bayibita uthi risk assessment so that sitobona ukuthi ngikuphi la itindzawo la abasebenzi lethi babeka khona engcupheni so that sitokona kuvumelana ukuthi nakungavaleka letindzawo leto kumbe nalama gaps lawo singakhona ukuthi sibuyele emsebenzini. Isibhedlela sisebenza nezisebenzi ezingenele kusukela ngoLwesine lwesonto eledlule. Isibhedlela ke sithole incwadi enkantolo evimbela insikazi Business Forum okuyiyo esolwa ngokuhlasela. iEskom isiqinise idolo izakhamuzi zezwe ngelokuthi mazingashawa uvalo ngokuthi kungenzeka kugcine sekusetshenziswa uhlelo lokucinywa kogesi okuhleliwe ngokwesigaba se-16 ustage 16. Isikhungo esilawula ezamandla NERSA sisanda kuchibiyela imbandela emisha ezogunyaza iEskom uma ikunesidingo sokuthi ke iqalise uhlelo lokucinywa kogesi okuhleliwe. Gaba sesithupha sohlelo lokucinywa kogesi okuhleliwe ezweni isona isiphezulu kakhulu esesike sasetshenziswa iEskom. Njengamanje isikhungo esilawula izamandla kuleli iNERSA sishicilele imbandela emisha nezokwenza kube lula kuEskom uma kufika izimo eziphuthumayo kuphoqa ukuthi ke isebenzise igaba eziphezulu ezingayifinyelele esigabeni se-16 ustage 16. Edition 3, which is the current code of practice that NERSA has recently approved, caters for up to level 16 or stage 16 of load shedding. This by no means that we are expecting or there is an imminent stage 16. iEskom ithi asikho nesincane isidingo sokuthi izakhamuzi zishawe uvalo ngokuthi izwe lingagcina lisithola selicishela ugesi ngokwesigaba se-16. We are now on day 12 without any load shedding. We've seen in December, we actually spent 19 days without load shedding. We've seen from January up until now, April, that we've had less stages or lower stages of load shedding, if you may. Le nkampani ephakela ngamandla ogesi ithi namanje lusamisiwe uhlelo lokucisha konga kogesi okuhleliwe ngenxa yokuthi inomthamo owenele wamandla ogesi ezinqulubaneni zayo. iEskom ithi izokwenza isimemezelo uma kuba nezinguquko.
iBanyana Banyana inokuzithemba ukuthi ingaguqula umphumela wegoli elilodwa eyashawa ngalo emlenzweni wokuqala uma isibhekene neSuper Falcons yaseNigeria. Leli qembu lizobhekana neNigeria emidlalweni womlenze wesibili okuhlungela imidlalo yama-Olympics kulonyaka ePitoli kusasa ntambama. iBanyana Banyana yenza izwe lasiqhenya ngayo emva kokuthi ibe yiqembu lokuqala emlandweni wakuleli ukudlulela emidlalweni yemkhumula jezi yendebe yomhlaba eyibanjwe eNew Zealand nase-Australia nyakenye. Leli qembu manje lifuna ukudlulela emidlalweni yama-Olympics akulonyaka eParis emva kokuhluleka ukufinyelela khona eminyakeni emine edlule. Abadlali bakholwa ekuthemba kawunqoba lo mdlalo njengoba bedlalela ekhaya. The fact that they didn't cut the grass and they know that we're a team that moves the ball. That's why I said in an earlier question that when we get home is better facilities. We know that the pitch will favor us the same way the pitch favors them. They're not a team that plays the ball. They're a team that wants to run behind, and that's exactly what the pitch do. You drop the ball, it doesn't bounce, it just lands on top. So that's what they want to do, and I think it worked for them. But we also have an advantage when we go home to play in better facilities. Kuzodinga ukuthi iNingizimu Afrika ihlasele kuqala njengoba ihamba imuva ngegoli. We need to score. You know, we need to go for it and score, but we also need to be aware to not concede and make sure that we score first to get the game back on even keel and then, you know, try and control it, which we did a lot in the second half, but we should start the game, the next game, going like that. Komunye umdlalo, iZambia izotholana phezulu neMorocco eRabat kuleli yazwe emlenzweni wesibili. iMorocco ihamba phambili ngamagoli amabili kwelilodwa. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomkhushula Msimangu Thabizolo. Mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ayaqhubeka amathuba amakhulu kakhulu emvula kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eWestern Cape kanti ngamancane mawungena engxenyeni ezilapha koSpringbok aqhubekele amathuba amakhulu kakhulu mawungena kakhulukazi maphakathi neEastern Cape yongena enkabeni yezi koNorth West ungene kwelaseFreystata sisho sithi ngamakhulu futhi ungena eGauteng ukusondela engxenyeni ke ezilapha eMpumalanga kanti siyaqhubeka siyasho sithi ke nakusasa ayaqhubeka amathuba athanda ukuba amakhulu kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eGauteng yongena eMpumalanga KwaZulu Natal phansi lapha eEastern Cape kanti engxenyeni ke ezingaseningizimi lapha koGeorge Coplet and Pepe angamakhulu ngendlela ke engaphezulu siye siyongena kakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga sika ngamafu sisho sithi ke iSouth African Weather Service yaqhubeka ikhipha yesixwayiso semvula ezingathanda ukuthi ihambisane nekhukhulu kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseKapa kanti ke ngabe isigaba sesishaka lolunye kanti ke singalindela ukuthi kube isigaba sesine mawungena kwezinye indawo ezingapha ngasentshonalanga nomoya ungathanda ukuba namandla nolwandle luthukuthele kanti ke isigaba sesine futhi mawungena engxenyeni esenkabeni uyongena eGauteng siye siyongena phansi lapha eEastern Cape zimvula ezingathanda ukuba nongozi ezingaphelezela ukuduma esuku namhlanje kanti kusasa singalindela imvula ezingathanda ukuba namandla futhi ke mawungena kakhulukazi lapha eGauteng yongena eMpumalanga kanti ke isigaba salesixoxo sakusasa isigaba sesine kanti siyaqhubeka futhi isigaba sesine engxenyeni ezingaseningizimu semvula ezingathanda ukuhambisana nekhukhula awubheke nje amazinga okushisa ngivumele ngithi kuyabanda kuSutherland nokho lingathanda nje ukuba phakathi kwezinye indawo kubande kancane kwaphindini uyongena engxenyeni esenkabeni nokho endaweni ezingasoguna eThekwini koRichards Bay akuze ukufana ngopha uMenhlavela ngangivumele ngisho ngithi ke ngingathanda ukuba phakathi nje eGauteng yongena koNorth West kwelaseFreystata uyongena enyakatho lithi kufudumala eMpumalanga lithi kufudumala kanti ke lapha KwaZulu Natal ngaphawula ukuthi kubande kuSutherland ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lesikhombisa kusihlwa kusasa bakhono za kwethu indaba zesixhosa kuse kube ngokuzayo usale kahle.